This conference will now be recorded. Right. So you will see some settings only under some sort of storage accounts, not all the storage accounts. Okay. So we have seen access keys and we have disabled this for account. And if you want to enable it, you have to come back to this configuration and allow storage account access key and save it. Now, so we were discussing about this blob storage, file storage, queue storage, and table storage. So we will see these options today, and then under that we will have even more options under each and every topic. So before we go to that data storage like blob and queue, files and tables, even under the storage account also we have got activity logs. This is specific to this storage account. If you look at resource group level, it is specific to resource group. Under resource group, whatever the resources that you have on that resource group, you will find the activity logs for all the resources. Let me show you that one also, just to make you understand better. Uh, yeah, there's the resource group which we have created. Under this resource group, we have got two storage accounts. Okay, and if you look at activity logs, and I'll filter it for last 1 week, and you can see all the data related to both the storage accounts, not only for one storage account, and you can see the timestamp as well. So if you have seen the storage account keys, it will display here because it is a security risk when you are accessing storage account keys. Okay, so each and everything is there under this resource group level. But if I come back to the storage account exclusively, and here I can see activity logs only for this account because I'm using these settings. So if I go for this filter and apply, and let's see how many logs that we have here. Okay, we have got only limited activities. So you can track any activity from the resource group level or at resource level, right? And next option we have here is tags. So tags ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు. I don't want to confuse you at this stage. We will be covering at later stages. నేను ఏదైతే స్కిప్ చేశానో అది మీరు కూడా labs లో స్కిప్ చేసేయండి, and then just to avoid confusion, that's it. So then I'm going to cover it at later stages. Now the next option is diagnose and solve problems. So there will be some common issues that you might be seeing in Azure portal. If you are facing any such kind of issues, whether it is uh, storage account related or any other service related, you have an option called diagnose and solve problems. సో ఇక్కడ ఏముంటాయంటే కామన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. లెట్స్ సే you are not able to delete storage account. So you are trying to delete storage account, but it is throwing some error. If you want to troubleshoot why it is showing some error, ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేయొచ్చు. అంటే టెక్నికల్ గా సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ కి వెళ్ళి చేయడానికంటే you can use this feature to make use of uh, this benefit for troubleshooting. So let's say you are moving data from one storage account to another storage account. If you are facing any issues, you can troubleshoot using these settings. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేశాను అనుకో, here I have got recommended documents where I can go through each and every step. అట్లా లేదు, నాకు ఓపిక లేదు, నేను చదవలేను, ఇంత చదివి ట్రబుల్ షూట్ చేయాల్సి అంటే కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటే, దెన్ గో ఫర్ స్ట్రైట్ అవే సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్. టెక్ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళండి. Microsoft team will be able to help you. Okay, so now like we have got multiple common problems where you can go for this feature in case of
any issues. And if you are facing any issues out of these problems, you can directly search in the internet through Microsoft documentation. If not, you can go for Microsoft technical support. Okay, so now, right. So now let's see access control. So we have discussed about this access control in our resource group section. So even under the resource group, you have got this activity log, sorry, access control, and it has got wide variety of roles because it is a resource group. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే you can deploy multiple resources under this resource group. But when I come back to the storage account, I have got only few roles and which are related to storage account only. Okay, storage సంబంధించిన roles మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ. Let's say I want to give access to the user only for uh, let's say storage account key operator. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి యూస్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నాకు యాక్సెస్ కావాలి ఆ యూజర్ కి. సో దెన్ ఇన్ దట్ సినారియో ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ అప్లై దిస్ రూల్. ఓకే, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ we will be using this feature like contributor and reader roles, and we know how to apply that, right? So now I'm not going to repeat this one again since we know all these options. Okay, so అన్ని roles గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కుదరదు. That's the reason I told you to remember the top three rules, and then whenever the requirement comes to you, you go for this required rules description, and you can see each and every type of like role specific description. Okay, so data migration అనేది ఇప్పుడు చెప్పడానికి లేదు. I mean, I'm going to cover it at later stages because we have got concepts on the data migration as well. Now I'll straight away go to this data storage. So now if you look at blob storage, సో అండర్ స్టోరేజ్ టైప్ లో మనకు మళ్ళీ ఏమున్నాయి, we have got blob storage, file storage, queue storage, and table storage. So nowadays you can call blob storage also called as containers. Mundu, like a few months ago, this was clearly marked as blob storage, and under that there was a containers. Now they have changed it as a containers. ఇక్కడ containers అని ఉంది కదా, it is not a Kubernetes containers. Don't think about Kubernetes and all. It is purely storage container. అంటే ఏంటి, just like in our laptop, if you want to save the data in multiple folders, let's say I want all movies under movies folder, I want all documents under one documents folder. It means you are going to create multiple folders for each and every uh, segregation that you need to do, right? Music files in ఒక folder లో and movies in ఒక folder లో అట్లా పెట్టుకుంటే you're going to access it easily because you know ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది కాబట్టి వెళ్తుంది అనమాట. సిమిలర్లీ ఇక్కడ container is nothing but a folder where we are going to create to store the data. Without having a container, you cannot store data. అంటే ఏంటి, ఫోల్డర్ లేకుండా ఇక్కడ డేటా స్టోర్ చేయడానికి కుదరదు. ఎక్కడ, బ్లాబ్ స్టోరేజ్ లో. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ కంటైనర్స్ ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. Okay, so there is also already one default container which has been created at the time of storage account creation itself. So it will store the logs. So based on that,
We can, it is a default container. Just ignore this one. Let's try to create a container, and there are three different options. So I'm going with the first option, and then I'm going to explain why I have chosen this one. So let's say I'll make it as demo documents. So I've got this container. I'll repeat, container is nothing but a folder. ఓకే, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. డేటా ఏమైనా అప్లోడ్ చేయాలంటే ఈ ఫోల్డర్లోనే అప్లోడ్ చేయాలి. సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫోల్డర్ అండ్ యూ హ్యావ్ గాట్ various options. Upload, you can directly select the files from your laptop and then you can upload. So before I upload any of the documents, let me stop sharing. I'll just uh, fetch some sample documents so that we can upload it to Azure container. Okay, just give me a second. Right, so I'm sharing it again. So I've created a documents folder. It is simple thing. So here I have an option like click on container and go ahead and give the name of the folder that you want. So let's say I will make it like movies folder. Let's use this terminologies where everyone is familiar. Then I will make it as, let's say, music. Okay, now I've got three different containers. So everywhere it is showing that access level as private. And whatever the folders I have created here, it is available only for the owner or contributor. ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో లేకపోతే ఎవరికైతే కంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ డేటా చూడొచ్చు. Rest all the users whoever don't have access, they cannot see these folders because it is a data which is controlled. Now let me try to upload some files here. A demo documents మీద click చేశాను and here you have a feature called upload. I'm using some sample files for this. So let's say desktop Azure demo documents. I'm going to use this first one, course content, and ఇక్కడ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో బ్లాగ్ పేజ్ బ్లాగ్ అపెండ్ బ్లాగ్ ఉన్నాయి. So I don't want to disturb by discussing those definitions now because already నేను చెప్పాను ఈ త్రీ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో చెప్తానని చెప్పేసి. సో వన్స్ we understand all these concepts, we'll discuss. Now content, upload. So data upload is successful. సో ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేశాను, బట్ రియల్ టైంలో ప్రతిసారి ఇట్లాగా ఫైల్స్ని ఫోల్డర్స్ని అప్లోడ్ చేయం. There will be a different process. Like if you attach a disk to the virtual machine, that is a different process. For backup, it is a different process. So in normal cases, if you need to upload data, anything to Azure Storage account, this is the method that you can use. Okay, so still we have got third-party tools to upload or to copy, to download the data. We are going to use
Storage Explorer and the remaining tools. I'm going to discuss that tools as well, but let's understand this one. So I have uploaded one file here, and once you click on this file, even for each and every file there will be a URL. Okay, so here is the URL. I'm going to send it to you on the chart window. Try to access this URL. I want it, and just copy and paste in your browser, and let me know whether you are able to access it or not. I'm trying here in my browser as well. You should get this kind of error. Okay, so can someone confirm whether you are able to get the same error or not? Okay, now why it is coming like that is whatever I have uploaded here, if you remember, at the time of upload, when I choose this feature, let's say when I choose this file open, and not here, not at the time of upload, at the time of container creation, we have seen a feature called, let me show you again. Yeah, this one, private. It means no anonymous access. No one should be able to access your data. Now, I'm going to change access level to blob. అంటే ఏంటి, ఈ పర్మిషన్ లెవెల్ చేంజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. సో నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, అది నా ఎంటర్ప్రైజ్లో ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పబ్లిక్ యాక్సెస్ లెవెల్లో బ్లాబ్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తాను. అంటే ఏంటి, వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ authentication, those guys can see the data on that document. Okay, so if I come back to this section, documents, and here you have a feature called change access level. In case if you are missed to configure it creation process, so change access level, I'm making it from private to blob. Second option, click on OK. Now can someone try to access the same URL, whatever I have shared it with you? And let me know what you are able to see out of it. Are you able to see the file? Can you refresh? Try it in a different page. It should show something like this. So when I refresh in my system, I'm able to see it. It should show the same window. Okay, right. You have to refresh and then it will come. So now, so it means without enabling any access control, ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వకుండానే నాకు అన్నీ వచ్చాయన్నమాట. Same way, you can also enable settings for the users if they wanted to have access to the documentation, which is common. So that's the benefit of this access level. Even if you go with this container access, this third option. So interviews లో మీకు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. Can you tell me the access level at blob containers? So you can say private, blob, and container. So if it is private,
no one will be able to access the data. If it is a blob, it is only for read access blobs only. Container ante enti, same feature, but it will have some additional privileges to see the data. So ikkada each and every file is called as blob. So that's the reason we are calling it as blob storage. ఇక్కడ చూసారా నేను పీడిఎఫ్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను ఇక్కడ. సో పీడిఎఫ్ ఫైల్ కాస్త నాకు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as blob. సో బ్లాబ్ కింద మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, రైట్? And if I upload some other files, it will still show as blob, and some files it will show page blob and append blob. So ఈ మూడిటికి difference ఇంకా తెలియదు. Just blindly go with that. I'm going to discuss that again in the next level of sessions. So now you know how to access this, but most of the organizations, they are not going to use this feature for any of their confidential documentation access. They will keep this private because ఎందుకంటే అక్కడ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ లింక్స్ లీక్ అయ్యి ఎవరైనా డేటా ఇందులో నుండి చూడొచ్చు అనమాట, ఈ డాక్యుమెంట్స్ లో నుండి. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్. సో ప్రైవేట్ పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, నవ్ యూ ట్రై టు రిఫ్రెష్ యువర్ URL, no one will be able to access it, even they are the owners, right? So now, so if you want to delete this file, I've just uploaded only one file. Let me try to upload one more file. Let's say this one. Upload this as a PPT and see this. This will also be considered as a blob, and access tier is hot tier. You can see that it is hot tier. Now, so let me click on this one, and I have a feature called delete. So entire container delete చేయకుండా ఏదైనా సింపుల్ ఫైల్ డిలీట్ చేయాలంటే you can delete using this one, just like normal system folder. You can delete it, and you can also change tier. అంటే ఏంటి, హాట్ టైర్ కూల్ టైర్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా నిన్న. సో ఆ కూల్ టైర్ లకి చేంజ్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, సో ఆర్కైవ్ టైర్ అన్నా కూల్ టైర్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయని డేటాను ఈ కూల్ టైర్ ఆర్ ఆర్కైవ్ టైర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి అట్లాగే మన స్టోరేజ్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట, ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేసుకుంటాం. నౌ so this is how you can upload the data, and if you want to download these files, you have here, there is an option called download. Okay, so or click on this file, you have an option to download. Delete, you can delete, you can change tier. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫీచర్ ఉంది, అక్వైర్ లీజ్ అని ఉంది. సో దీని గురించి మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, బట్ సేమ్ అట్లాంటి కాన్సెప్టే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ హౌస్ లీజ్. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు take a lease, like of your home, like any of the home that you wanted to lease, you have to pay some amount and you're going to get into an agreement for 1 year, let's say. సో ఆ 1 year అంత వరకు ఆ హోమ్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది. సో అంటే ఏంటి, మీరు లీజ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి. సో సేమ్ టైంలో లెట్స్ సే మీరు ఈరోజు లీజ్ తీసుకున్నారు, రేపు ఇంకొకటి వచ్చి నాకు లీజ్ కావాలంటాడు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకన్. until unless you break the lease, your home, whatever that you have taken as a lease, on a lease, it's not going to be transferred to the other user. సో అట్లాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే సేమ్ సిచ్యుయేషన్ ఇక్కడ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి VMs వచ్చినప్పుడు డిస్క్ యాడ్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. సో హియర్ I can click on this acquire lease, but
there is no proof that you can understand here until unless మన VMs వచ్చినప్పుడు. I will give one more example. మీ దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ ఉంది, ఆ పెన్ డ్రైవ్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, పెన్ డ్రైవ్ ఐ మీన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఇన్ లీజ్ విత్ పెన్ డ్రైవ్. అంటే ఏంటి, నో అదర్ సిస్టమ్ కెన్ యూజ్ దట్ పెన్ డ్రైవ్ at the same time as it is connected to your laptop. అంతే కదా, మీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయింది అండ్ ఇంకొక సిస్టమ్కి ఆ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ దగ్గర కనెక్ట్ అయింది, నువ్వేదో వర్క్ చేస్తున్నావు, అది కాపీ చేసుకున్నావు సంథింగ్. సేమ్ వే ఈ లీజ్ ఆప్షన్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో క్లియర్ కట్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లైన్డ్ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ virtual machines and its disks. ఓకే, అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. That will be even better for you to understand. Okay, so now let's go with snapshot. So snapshot ante enti, it is a kind of a backup but not the actual backup, right? So let's say ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఈ డాక్యుమెంట్ నేను ఎడిట్ చేయబోతున్నాను. సో ఎడిట్ చేసేదానికంటే ముందు నేను ప్రజెంట్ స్టేజ్లో ఉన్న ఆ ఫైల్ని ఒక కాపీ కింద తీసి పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే ఎడిట్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ నో. మళ్ళీ నేను ప్రీవియస్ స్టేట్కి తీసుకురావాలంటే నా దగ్గర ఒక కాపీ ఉండాలి. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ స్నాప్షాట్ అంటాం. ఓకే, సో క్రియేషన్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ capturing the current state of the file before you make any changes. Okay, so if you are planning to make any, I'll repeat, if you are planning to make any changes, or if you think that changes are going to be reverted back, then for safer side create a snapshot. Just like మన మొబైల్లో కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, సో మొబైల్ ఫార్మాట్ చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తారు మీరు, యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ కాంటాక్ట్స్ బ్యాకప్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఫార్మాట్ అయిన తర్వాత ఈవెన్ ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్ని జీమెయిల్ సింక్ అయినా లేదు వేరే యాప్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నా, స్టిల్ యూ ఫీల్ దట్ సేఫ్ సైడ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి కాంటాక్ట్స్ బ్యాకప్ తీసుకుంటారు, రైట్? సేమ్ వే you can go with this feature. Probably the people who are from VMware background, they are aware of these concepts very well. Okay, so now let me click on create snapshot, and before I create, see the timestamp here, 3:53 p.m. ki file create JSON. Sorry, this is showing my time. Okay, let me change system time so that it will be clear for you. Right, so you can see that, refresh. Okay, still it has picked up. Yeah, now it has changed to the local machine time, so 8:23 p.m. and click on this file. ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి రియల్ టైంలో, సో అందుకోసమని స్లోగా చెప్తున్నా ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్. సో క్రియేట్ ఎ స్నాప్షాట్. Snapshot has been created, so within one click you are able to create it. Similarly, for the second file also you can create snapshot. ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే you can come back to this section and here you have a feature called create snapshot. Okay, so using this setting also you can do that snapshot. Now నేను స్నాప్షాట్ తీసాను, అగైన్ I wanted one more snapshot. Yes, you can take it. Again I want one more snapshot. Yes, you can take it. So
how many ever the times that you want to have a snapshot, you can go for it. Click on view snapshots and you can see there are three snapshot for your files. Refresh, I can see there are three snapshots. So, and you can see the timestamp as well. ఎప్పుడు ఏ స్నాప్షాట్ తీసారని చెప్పి టైం స్టాంప్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ దేమో 8:38 and then 8:39 and again 8:39. There is a difference in seconds. So in case ఈ ఫైల్ రీప్లేస్ చేయాలి, యాక్చువల్ ఫైల్ టైం ఏమో 8:23 p.m. 8:23 p.m. సో నువ్వు మళ్ళీ ప్రీవియస్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఈ స్నాప్షాట్ రిస్టోర్ చేయాలంటే go for this one and view snapshots. Click on this and here you have an option promote snapshot. Promote, successfully promoted అంటే ఏంటి, this snapshot will become primary file. So now come back here, refresh, and you can see that timestamp has got changed. అంటే ఏంటి, బ్యాకప్ యాక్చువల్గా బ్యాకప్ అంటారు దీన్ని, బట్ జస్ట్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్, ఆ బ్యాకప్లో ఉన్న ఫైల్ని నేను యాక్చువల్ ఫైల్ కింద రిస్టోర్ చేశాను అనమాట. సో ఎందుకోసమని, కన్సిడరింగ్ దట్ I have done some changes, I wanted to revert back to the previous state. Okay, so still if you are confused, let me draw with this. Okay. So ఒక ఫైల్ ఉందబ్బా, ఎంఎస్ డాక్యుమెంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫైల్లో ఇది క్రిటికల్ అనుకుందాం, మనకి కాన్ఫిడెన్షియల్ అనుకుందాం, కాన్ఫిడెన్షియల్. నౌ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ చేంజెస్ టు దిస్ డాక్యుమెంట్, ఏదో చేంజ్ అయ్యే డాక్యుమెంట్లో, అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ క్రిటికల్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం, బట్ సేఫ్ సైడ్ కింద ఒక కాపీ పక్కన పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి అనుకుంటావు. ఓకే, దిస్ కాపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్నాప్షాట్. నౌ ఇక్కడ ఏం చేసాం, కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేసే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లో, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా రాంగ్ అయ్యాయి అనుకుంటే, రాంగ్ ఎడిట్ చేసావు, టైపోస్ రాంగ్, ఏమేమి రాంగ్ చేసావు, మొత్తం డాక్యుమెంట్, ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అంతా కాన్ఫిగరేషన్, ఐ మీన్ అందులో డాక్యుమెంట్ లైక్ డేటా అంతా కూడా పోయింది. ఒకవేళ ఉన్నా కరెక్ట్గా లేదు, మళ్ళీ నీకు గుర్తు లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైప్ చేయడానికి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ముందు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఒక కాపీ తీసుకున్నాం కదా స్నాప్షాట్ కింద, దీన్ని రీస్టోర్ చేస్తా. ఇక్కడ రీస్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కొత్త కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైతే చేంజ్ చేసామో అవన్నీ పోయి మన దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా డాక్యుమెంట్ ప్రీవియస్ ఎట్లుందో అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్నాప్షాట్. Right. So any question here at this stage? I'll pause for a minute. Harry, can you create multiple snapshots in single click? Yeah, that's what I told. Yes, you can create. You can create multiple snapshots. అదే చెప్పాను కదా ఇందాక, click on this and create snapshot. And ఇక్కడ చూస్తే మీకు 4 ఉన్నాయి సేమ్ ఫైల్స్ తో. Yes, you can do that. And that, I mean, like we need to click every time, like clicks after click. Instead of that, Uh-huh. click one time. I mean, like ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్నాప్ షాట్ కావాలంటే ఒకసారి క్లిక్ చేయాలి కదా, అలా కాకుండా ఒకసారి క్లిక్ చేసి అక్కడ 10 అని ఇస్తే 10 స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. అట్లా ఓకే సార్, 10 అవుతుంది. 10 యూజ్ ఏంటి చెప్పు. సి అది ఇప్పుడు కాదు కాదు అడగడానికి, సరే విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఇది క్లిక్ చేసి నాకు 10 కాపీస్ కావాలంటే యూజ్ ఎందుకు ఉంటున్నా, ఎందుకంటే సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుంది కదా, ఒకటి ఉంటే ఏంటి 100 ఉంటే ఏంటి. ఓకే. సో నీకు కావాల్సింది టైం బేస్డ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చూస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒకటి కావాలి, తర్వాత ఇంకొకటి కావాలి, ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే చేయబోతున్నావు అట్లా చేసుకోవాలి, అంతేగాని ఒకేసారి 10 కాపీలు తీసుకొని లైక్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, రైట్.
మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి అది స్నాప్ షాట్ తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయడం ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాసెస్ చూపించాలి. ఓకే. సో ఏం లేదు, జస్ట్ గో టు స్నాప్షాట్స్. ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్ ఇక్కడ వ్యూ స్నాప్షాట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదనుకుంటే యూ గో టు దిస్ కంటెక్స్ట్ మెను, వ్యూ స్నాప్షాట్స్, అండ్ హియర్ select this and promote. Promote is nothing but restore. Okay, so if you want to download this file from snapshots, you can download also to your local PC. Let me download it. So download click చేయగానే నాకు ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ బ్రౌజర్లో వస్తుంది. You can save it as per your requirement. Okay, now delete snapshots. So ఇక్కడ snapshots ఎక్కువైపోయాయి, so I want to delete all the snapshots by just keeping only one snapshot. Delete. Yes. Okay, so even configuring multiple snapshots also will take additional cost. Okay, so అది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, and only for critical applications you will be doing this snapshots, backups and all, not for non-production and simple applications. Okay, so now uh, apart from the snapshot, yeah, so the lease and all I will be discussing at later stages, even though I've given the brief information about it. So but still we will look at next level in deep. Even at blob storage level, there is a feature called diagnose and solve problems. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఏవైతే కామన్గా ఇష్యూస్ వస్తాయో ఆ ఇష్యూస్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, యూ విల్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్. Yeah, you can see that you'll have number of options and you can go and use those recommended steps to troubleshoot. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఒక్కొక్క స్టెప్ క్లియర్గా వెళ్ళండి, అక్కడ ఏమేమి ఉందో చూడాలి. సో క్లాస్లో అర్థమైనట్టు ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ at any point of time, not from my side or at least interviewer or anyone, you might get confused. సో ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ చేస్తే కానీ గుర్తుండదు అనమాట. సో ఇక్కడ కంటైనర్ లెవెల్లో కూడా మనకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనే ఫీచర్ ఉంది. అంటే ఏంటి, యూ కెన్ స్టిల్ కంట్రోల్ అట్ వెరీ లోయర్ లెవెల్ యాజ్ వెల్. ఒక ఫోల్డర్ లెవెల్లో కూడా స్టోరేజ్ అకౌంట్లో యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం రోల్స్, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ that are there applicable for your storage account you can apply here as well. Okay, it means you have access control at resource group, you have access control at storage account level, you also have access control at container level, where you can leverage this security feature to control at multiple layers. Okay, so different layers లో సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేయడానికి ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. Right, now so even under this container, it is nothing but a folder. Under this settings you have got shared access tokens. సో అంటే ఏంటి, ఐ జస్ట్ గివ్ ఓవర్ వ్యూ. ఇది ల్యాబ్ చేస్తే కానీ అర్థమవుతుంది మీకు. లెట్స్ సే నా దగ్గరకు ఒక వెండర్ వచ్చాడు, he wanted to see the data on the storage account and I cannot give full access to that person because he is from third party services. I cannot give full access, but he wanted to see the data, and that too he has to see only for 30 minutes. అంటే ఏంటి, I have to control that user where he can access the data only for 30 minutes from the authorized system. సో ఆ 30 minutes కోసమే నేను యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అట్లాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను,
షేర్డ్ యాక్సెస్ టోకన్స్ యూస్ చేస్తారు. SAS టోకన్స్ అంటారు అనమాట. SAS టోకన్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి? షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్. Okay, so you can use this kind of tokens to enable access for limited period of time. So let's see how we can enable it. It is going to use access keys. మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ప్రతి స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి యాక్సెస్ కీ ఉంటుంది, రైట్? సో ఏదైనా కీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ దిస్ and yeah, we'll see this access policies. This is something another level of security. So permissions, a particular user key, what kind of permissions you wanted to give? Do you want to give read only permissions, add, create, write, delete, list, everything? అన్ని ఇవ్వాలంటే అన్ని ఇవ్వచ్చు. But my requirement is only to give read only permissions. ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు ఇవ్వాలి? Let's say for tomorrow, and here also I will choose, okay, this is for tomorrow, and then let me give, let me try 9 a.m. I'm just editing that one. And here I have to give, let's say 10 a.m. 1 hour ఇద్దాం అనుకుందాం. Okay, so ఇందాక ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఎందుకంటే టైమింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ 9 a.m. to 10 a.m. read access, and ఆ పర్టికులర్ వెండరు ఏ ల్యాప్టాప్ యూస్ చేస్తున్నాడు? Is it his personal device or your organizational device? Okay, or his organizational device. సో వాడికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ అలొకేట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటేనే మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది, సెక్యూరిటీ కోసం. అగైన్ లేదు, హీ కెన్ యూజ్ ఎనీ డివైస్ అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ లీవ్ దిస్ as blank, and then you have to generate SAS token and URL. So once I click on this, నాకు ఒక URL వస్తుంది ఇక్కడ, SAS URL and SAS token. నేను ఈ రెండు వాడికి ఇవ్వాలి. వాడికి ఇవ్వగానే he is going to use a feature from Storage Explorer. మనకు ఒక టూల్ ఉందన్నమాట, Azure Storage Explorer, where they can use this feature to access the data from Azure Storage account. సో ఇదైతే URL ఉందో ఇది ఓన్లీ 1 hour మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అది 1 hour ఎప్పుడు? 9 a.m. to 10 a.m. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఓకే, you will get a question in interviews as well. What is the difference between access keys and SAS token? So we have seen access keys in our previous session. Let me show you again here. Here it is. Access keys are the secured keys for your storage account to access the data from your storage account using Azure portal or through the third-party tools like Azure Storage Explorer, right? And what is SAS token or what is shared access signature? If you want to control the users to give access only for limited period of time, and that too for read only or read and write permissions exclusively for time being, to access through only limited number of devices, then you can go for SAS tokens. సో ఇక్కడ కంటైనర్ లెవెల్లో SAS టోకెన్ ఉంది మనకు,
Similarly, at storage account level also, there is a feature called shared access signature. సో నేను మీకు ఇవన్నీ చూపిస్తాను ఎప్పుడు ఈ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ there are different methods to connect to this storage account. యాక్సెస్ కీస్ యూస్ చేయొచ్చు, సాస్ టోకెన్ ఎలా యూస్ చేయాలి, అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లాగిన్ యూస్ చేసి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేను చూపిస్తాను. ఓకే, నా ఎనీ క్వశ్చన్ హియర్? Right, don't get confused. If you practice, it will be clear for you. Okay, so a practice అనేది మీరు చూసుకోవాలి, then everything will be clear. Okay, just give me a second. Right, so that is one thing that you have to make sure from your side. Okay, so ఇది ఒక లెవెల్. నౌ అంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో అందుకోసమే నేను చెప్తున్నాను. సో ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఈస్ యాక్సెస్ పాలసీ. అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ అవర్ యాక్సెస్ టోకన్స్, access control, we have got another option called access policy, where you can use these policies to even more secure your data. చూద్దాం. సో యాక్సెస్ టోకన్ ఇవ్వలేదు, నేను యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇవ్వలేదు, దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ యాక్సెస్ పాలసీ. ఈ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనుకున్నారు? ఓన్లీ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కంటైనర్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ మీ చూస్ యాడ్ పాలసీ. Here also you can give, let's say, read only, and I wanted to give read access. So let's say 14th and again 14th, let's say 12 a.m. to 12 p.m. ఈ టైమ్ జోన్ లో రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇదేంటంటే జనరిక్ అన్నమాట. ఒక యూఆర్ఎల్ ఏది జనరేట్ అవ్వదు, బట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ పాలసీ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ టైమింగ్స్. లెట్స్ సే 12 a.m. to 12 p.m. వరకే వర్క్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇట్. ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎవరికి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉందో స్టోరేజ్ అకౌంట్ లెవెల్లో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓన్లీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దిస్ ఈస్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ పాలసీ యూ కెన్ సెట్. ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ప్రైజ్లో యూస్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ యూ మైట్ గెట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్డ్ యాక్సెస్ టోకన్ అండ్ యాక్సెస్ పాలసీ? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు. So access policy and shared access tokens, where you can control at permissions level whether it is read only or write or read and write together. But when it comes to shared access token, you are going to generate a token or URL that can be shared to the user who needs to access the data. But under access policy, it is restricted only based on the time. That's it. There is no other method. Let's say if I block, if I enable only read activity on this container on this specific time, at that point of time they can only do that one. That's it, all the users. అదే యాక్సెస్ టోకన్ లో అయితే ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ యూజర్ మాత్రమే నేను పర్మిషన్ సెట్ చేయొచ్చు అనమాట. రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్
You want, like, you have to make sure that to understand better out of this. Now, I'll send some theoretical information as well, because I'm sure that you are getting confused. I'll share some official documentation where you can clearly read it and understand it. Okay, I'll share it after the session right away. Now, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్దాం. ప్రాపర్టీస్లో ఏముంటాయి? నేమ్ ఉంటుంది, URL, లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్, లీజ్ స్టేటస్, ఇట్లాంటి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం నిన్న, అండ్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు బ్లాబ్ స్టోరేజ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసాం, కంటైనర్లో ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసాం, అండ్ ఆ కంటైనర్ లెవెల్లో యాక్సెస్ లెవెల్ చూసాం, అండ్ దెన్ we have discussed about snapshots as well, and we have discussed about access control, shared access tokens, access policy, and these properties. So take each and every setting as a task and do a research on your own as part of your labs, and try to understand more and more. Come back to me with more questions. క్వశ్చన్స్ లేవనుకుంటే మీకు నేను మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ రావాలి. అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ టాస్క్స్ ఆల్సో టు యూ. ఎందుకంటే ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా అర్థమైన తర్వాత టాస్క్లు ఇద్దాం అనుకున్నాను. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ బెటర్ ఫర్ యూ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ టు లర్న్. ఓకే, సో we have discussed about this blob storage. Tomorrow we will see about this file shares, queues, and tables గురించి డిస్కస్ చేద్దాం.